వెల్కమ్ టు టార్గెట్ జేఈ క్లాసెస్. యాక్చువల్గా మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినా కానీ చాలా బేసిక్స్ అనేవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ బేసిక్స్ వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాల్సింది యాక్చువల్గా వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి అని మీకు ఒక ఇన్డెప్త్ ఎనాలిసిస్తో మీకు తెలిస్తే కనుక ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకునే విధానం అనేది మీకు మారిపోతుంది. యూ క్యాన్ చేంజ్ ద వే హౌ యూ ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ ది ప్రాబ్లమ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్? మన బీటెక్లో ఎప్పుడు చదివినాం, వీఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ది పాస్ట్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ది బీటెక్ దట్ వాట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. ఇన్ దిస్ వన్ I will explain you what is exactly an electric current means. Electric current means the flow of electrons. Everybody will say the flow of electrons, but actually the electric current means the rate of flow of electrons. That means electric current means the rate of flow of electrons. The rate means d by dt. That means it changes with the time. That means the flow of electrons are the electrons are flowing with respect to the time. That means I is equals to dq by dt. I is equals to dq by dt. That means electric current means I is equals to dq by dt. In this one I is equals to n into v into a. Here Vd is a drift velocity, that is equal to 0.58 centimeters per minute. We know that ఇక్కడ మనకు చూడండి, ఇక్కడ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఉంది. ఏ మీటర్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఉంది. ఇందులో నుంచి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ v మీటర్స్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో దీన్ని క్రాస్ అవుతున్నాయి. అంటే అప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? I is equals to n is equals to the number of electrons here. It v is the velocity with which it is flowing, and a is the area of cross section with this, e is the charge of electron. This is also a electric current. This is also an electric current. That means you can define electric current in two ways. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ మనం రెండు రకాలుగా చెప్పచ్చు. ఒకటేంటి, I is equals to dq by dt, I is equals to n into v into a into e. This is electric current. Vd is the drift velocity. The drift velocity for an electron is constant. Drift velocity మనకి ఎప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0.58 సెంటీమీటర్స్ పర్ మీటర్. మనకి మ్యాక్సిమం చాలా ఎగ్జామ్స్ మనకి ఇస్తాడు. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఒక ఎలక్ట్రాన్కి ఎంత ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫర్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ అంటాడు. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 0.58 సెంటీమీటర్స్ పర్ మినిట్. నెక్స్ట్, ఈ ఈజ్ ద ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఛార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏంటి? One charge of electron is equal to 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. The unit of this charge of electron is coulombs. That means one electron is equals to 1.602 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Next, drift velocity is independent of area. Next, current density J is equals to, we know that density is equals to density and J is equals to I by A. I is equals to what is the quantity divided by how much amount within a specific area. That is a J is equals to I by A. I is equals to n into V into A into E. We know that I is equals to n into V into A into E divided by equals to, from this one the current density J is equals to n into V. One problems in some of the exams we are getting that by giving the number of electrons, velocity and drift velocity and then charge of electron, find the current density they are asking. Appudu em J is equals to n into V into current density is equals to n into V into E. Next, what is the current density J into V into E? The speed with which EMF experienced on all parts of the current is 3.5 centimeters per minute. That means whenever we switch on the current, the response we are getting in the light within a time of 3 into 10 power 8 meters per second. That means that is equal to light speed. That means that the speed of electron, you can say the speed of electron is equal to light speed, that is 3 into 10 power 8 minus 3 into 10 power 8 meters per second. Next ఏముందంటే, actually in a battery we have two polarities, positive polarity and negative polarity. Usually all the electrons are accumulated at negative polarity, so that whenever we connect a wave path between the positive and negative, the electrons will flow from negative terminal to positive terminal, negative terminal to positive terminal. This is called as real flow of electrons. But actually in nature the electrons will flow from positive to negative. How we can relate this one with our nature? Winds will flow from high pressure to low pressure. Water will flow from up to down. Temperature will flow from high temperature to low temperature. Like that, the electrons also will flow from positive to negative to satisfy the
outside environment so that the electrons will flow positive to negative. This is known as conventional flow of electrons. The real flow of electrons is negative to positive. In exams మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఏమైనా అడుగుతారంటే ఎలక్ట్రాన్ రియల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. పాజిటివ్ కన్వెన్షనల్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. లైక్ దిస్ we are getting that in మనకి ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఈ విధంగా ఇస్తారు. I is equals to ఏంటి, this is not a flow of electrons, it is a rate of flow of electrons. I is equals to by giving when they are giving E equals to N into V into A into E like this. Therefore I is equals to can find I. Drift velocity is always constant, that is 0.5 centimeters per minute. 1 coulomb charge is 1.602 10 to the power minus 19 coulombs. So drift velocity is independent of current. So one thing you know మనకి ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, drift velocity is always independent of current. That means drift velocity is always a constant of electron, that is equal to 0.58 centimeters per minute. You know the usual current density J is equals to I by A. The speed which m of x means all the connected equal to 3 into 10 power meters per second. That means it is equal to light speed. Okay. మనకి ఎగ్జామ్స్లో వచ్చాయి, మనకి ఈ టాపిక్స్ నుంచి మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్స్లో మనకి వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇవన్నీ కూడా మంచిగా నేర్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్.